Okay. So inshallah yaa yaa ka jooga Gabay AI projectiga. Sorry about that. Okay. Okay. Dib ugu soo laaban karnaa dhib ma laha. Gabay AI. Yaa noo sii bilaabaya. I think aniga Nairobi aan joogaa 35 minutes aan haystaa before Maghrib. So let me Okay. get my presentation done for Maghrib, inshallah. Haye inshallah noo bilaab. I think my colleague is not there, Mohammed. Maxamed's not there. Okay. I will do it, inshallah. Saasaan ku balansanay kuley markii hore. Bas dib uu ka imaan doonaa kolley. Let me share my screen. You guys can see my screen? Ha. Okay, good. All right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Muhammad, and we are the team Kitan. We were only two people, me and Muhammad Dahir, I think. And he mostly prepared for the front end, and I prepared the back end. But now I will start with our front end, and this is our front end. So you have to either create, register to make an account, or sign in if you have a login. So since I have a login, let me try my login if I remember correctly. Let me see if that works. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, it's not. So let's create one to be on the safe side. Let's say Jama Ali. Email, we can say Jama at gmail.com. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okay, let's make agent. Get an account. So I log in with my name, Jama Ali, and I'm agent now. And if I need to log out, I will hit that button. So this is our dashboard. So you come inside. We use what call it sidebar for tabs. So this is our dashboard, and our dashboard will show you. Our main goal of this project was to create something like Airbnb. I think my internet connection is not good. I hope you guys hear me. Am I good? Si fiican loogu maqlaa. Malay maqlooyo. Majid yiri. Hadda malay maqlooyo. Ha, xoogaa internetka daciif iga noqday, hadda soo laabtay. Si fiican loogu maqlaya. Okay, mashallah. Okay, let's admit this person. Okay. So this is our dashboard. We have 4 vehicles here. We have 2 available, 2 reserved, and 2 damaged. So this
customers, this is the income, whatever we make. So this is what we make, and this is due for this person. If we go our fleet, this is our fleet. So this is our fleet management. The website. The reason we designed the website was to create something like Uber, Airbnb, and that comes might be those five can lease. We can rent it. You make money. If you your drive I think you're cutting Ali. Sorry. Can you guys hear him? Ma maqli? Not really, no, man. Yeah. Ali, connection kaada go-ay xogaa. Sorry. I think wuu ka baxay. So, I think waa just qadka ka laab. Soo dhawaada dhammaan insha Allah. Meetingka by the way waa la duubaya, so qofkii rabo YouTube nuu ka daawan karaa. Recording uu yahay hadhow dib kale waan ka keenayna insha Allah. So don't worry haddii if you wanna daarto in lagu record karay. Ali soo dhawow, sorry. Qadka xogaa yar go-aan maleyna. Waa mute garaysanta weli. You're still muted. myself. I unmute myself. Can you hear me, guys? Si fiican, masha Allah. Let's say the color, okay, let's say blue. And then if I need URL, I just go Google and put it here, PMW red. Oh, we selected blue, sorry. Okay. Okay, let's take this one. We'll take the image and we go back our subport. Here. And we can list. So the reason we designed this way is you register your vehicle first, you create account with us, and we validate your name, your address, your account, all that, and we agree our commission, and then you can add your own car, your own time. So this is what we add now, and it's available to this. Our customers area. markana waxay reer uga go-ay cali waxyar uga go-ay wax badan maaha laakiin u sidata. Okay, internetka waay wax aan ka qaban karaa iska yar. Okay, agent area waa kana haddii agent laga dhigo. So this is our damage. If the vehicle damage, you report and we will charge you based on the label. This is what we are forecasting, and this is our setting. So that's our front end, and I want to do to what do you call it? Software glitch or issue. I could not able to connect it, but in the future I will try to do it. And at this time I want to show you our codes for this front end. So this is
And this is our old file. So these are the site I'll show you guys. That's the login. This is the register. This is our agent. This is analytic page, customer page, damage page, dashboard, all the pages you see, those are the codes. This is our Redux slices with all that. And this is our store. Oh, sorry. Cancel. cali waqtiga aad noogu yar haddaa backendiga na This is tusatid insha allah weird. Okay. So let me go to the back end. Yeah, since we don't have time, let's come out this. Yeah, our back end, I think I already deployed. It deploys here, and you guys can see render. So this is our back end deployed. This is the last one with. Okay, and this is our URL. If you click this URL, it will show you our page. So this means our backend qadka aad uga go-a ma garanayo wuxuu yahay production internet inuu yahay laakiin and it's codka si fiican looma maqlo cali mar kale inaad kusoo laabatay noqone qadka aad u hooseeya hal mar ka baxa mar kale kusoo laaban Okay, stop. okay cali isku daya insha allah One soo time. dhawaada dhammaan may maqasha cali okay soo dhawaada insha allah waa ka xumahay qadka yara slow ah maxamed soo dhowow dhammaan insha allah iyo ardayda insha allah waxaan hadda wadnaa oo cali ujeedaan uu sameynayay waa projectiskii ugu dambeeyey waa capstone project waaye oo iskuolka oo micnaheed tahay ardayda project ugu dambeeyey sameeyeen waa project frontend iyo backend isku xiran ardayda qaarkood waxay sameeyeen mobile app marka kuwaas hadda soo present garaynana marka hore qaybta hore kadib graduationkaa sameynin hadduu ilaah yiraahdo dhinaca qadka iyo waxyaalahan technical problems dan iska dulqaata cali soo dhowow bal mar kale ku day mute-kan iska soo bix adigoo mute galaysan tahay shaashadeeda mujeedin ha ujeedna ha marka wuxuu leeyahay success through welcome Keaton IB is running, is working and good. And let's go our let's go our was cursor, it's not anymore. Okay.
Let's open this one. What's this one? Close this one. cali xoogaa uu gogo'ayaa ka hor haddaa kusoo laabata dhowdii ku dayda mar kale maybe Okay, أنا هدو سو إن شاء bas الله. qaybta قف dambe كحيل لو بوتي yeah لا qaybta dambe stable aan كنا sameynaynaa backendigaada معايا. qaybta dambe aan أيوة. sameynaynaa markaasa soo bandhigaysa insha allah qadka iska No fiiri problem. I'll stop sharing. Stop insha sharing. allah waxaan sameynaynaa insha allah qofka Stop kale ku sharing. xiga u gudbaynaa yaa kaloo diyaara groupka kaloo diyaara insha allah noo soo present karena so go ahead Man, if it's okay, I can go next. Our project can go next. yes okay hey you go ahead Okay, assalamu alaikum everyone. My name is Ayub Yusuf. I'm the lead project. I'm the team lead for the project CrowdMind website, the CrowdMind website project. Let me share my screen so we can go straight into the presentation. Okay, can everyone see my screen? yes Okay, I just went straight to the end. So let me just go into the beginning here. Okay, the CrowdMind presentation by me, Ayub Yusuf. CrowdMind, what it is and why we need it. CrowdMind is a task website built to help people achieve their goals. It allows people to set tasks, track them, and prioritize them. It is useful in our modern era, because many people have goals, but don't know where to start when it comes to tracking them. So this website is built to help solve that issue. What runs CrowdMind? So now we're getting into how the website is developed. So what runs CrowdMind, both front end and back end, is an application called Node.js. It's really the foundation of the entire application. Both the website, both the front end and back end code. So Node.js is a coding application interface that allows us to implement many external packages into our code. This includes Express, React, Axios, Lucid React, and many more. And we'll go over all of these packages when we get into the actual code. When I show you the actual code, the CrowdMind website was built using three major coding languages: JavaScript in the form of JSX, which is a version of JavaScript compatible with HTML, so it uses HTML as well as JavaScript. And I think it's specialized for use with React, but I'm pretty sure that's what it's was made for. And also plain HTML and CSS. So those are the three coding languages that we use for the front end code for the website development. The CrowdMind website is what users see. What is more important is what is running the website behind the scenes. The CrowdMind API is the back end of the website. It was built using Express, an API package from Node.js. It allows us to basically create APIs from a framework. It was designed to retrieve posts, prioritize them, and allow for editing posts and deletion of posts. What's used for the database for the API is an external application called Supabase. Supabase is an external data storage website that allows APIs to store data in it in the form of a table.
On the API's end, we use a Node.js application package called Prisma to communicate with Supabase, sending in new entries, deleting entries, and editing entries. Okay, so now that we've gone over the how the website is developed and what languages and packages are used in it, let's get into the actual code. Let me exit the presentation and get into the first. We're going to start with the API programming. So here's the actual server. Here's what the server, the server, you could say the entire server in a nutshell. You could say that the entire server in a nutshell. So here's the app, here's the Express application I was talking about. This is it was imported from a Node.js package, and it allows us to create APIs, basically the foundation of the APIs. Then here are different paths that APIs can take. This is different paths that APIs can take, and it leads to different files with their own functions inside. So these are the services here. So it leads to these services. No wait. Can you zoom in the code? It's very small in the screen. Oh. You can zoom in just a bit. Okay. I think it's like a command or control plus. Yeah. I don't. It's not working. Okay, This that's fine. If it Yeah, I don't know exactly how to zoom it in the code zoom in. if control plus, if you say control plus, you should zoom in. Oh, Yeah. okay. Let me just do like this. Yeah. Is this okay? Yeah, that's good. Okay. So this is the framework of the server itself. These are the different routes that it can take, and here are links to get to them. So, and then this is the port that's used. So the port is 3001, and that's because I have multiple websites running actually on my computer, not just one. So I have to configure different ports for each of them. And this is the auth services. So these are different functions that I made that will control registration, login, stuff like that, using what's called using Prisma, which is which next to the Supabase data storage website, and like in this example, it finds the user, and if the user is found, then that means you can't register because you're already registered, so you can't. So the entire function just returns the false status because the user already exists in the database. So, and then a new user is created using the name, date, email, password, which is hashed using another Node.js application that I actually forgot to include in the slides. It's called bcrypt, and it basically decrypts a certain string using a complicated set of complicated method. I forgot what it is. The method exactly, but it encrypts it, and then later on when we get into middleware, you'll see that it can also be used to decrypt it. It used to decrypt it, and then a token is made using the ID, the secret password, and expiration date. And then the login function is basically the same thing. But instead of actually encrypting it, it compares using bcrypt. It compares it, and then if it finds that it's valid, then it continues, and then it returns the data here. Res is how the res, I think it's response. Res is actually how the API in a nutshell communicates, sends information back to the website.
that when we go into the website coding, I know I'm getting ahead of myself a little bit, but when we get into website coding, then we'll see that this is how the API actually communicates to the website directly. And then there's an error, fallback error here. It just says error logging in or login, then error. So you see it for register function. And then here is the token function I made. I basically simplifies this here, even though it doesn't. Even though I really, I mean, I think it was pretty good that I made this, but I didn't have to make this. I just wanted to use functions more, which is exactly also why I used functions and then put them in the place of uh, the actual place where a function should be put. I just made a function and then I put it in the uh, place here for both of them. And then here's another route which basically just gets the user from the middleware, and it's another error fallback. And then the same thing as last time, just token and okay. Also, one more thing before we go into the community cards thing. This post part of the router.post function means that the website will actually send data to the API instead of just retrieving it. So it sends information to it, and then the API decides what to do based on the functions here. And then if everything is successful, it sends the website back data. Then the website translates the data and does things with it based on what you tell it to do. And the router.get function, the get part of the router.get function, basically means the website doesn't send anything to the API, but the API sends it its data. The website doesn't input data, the API just outputs it back to the website. That's what .get is. And then I think that's it for auth. For community cards, I made a lot of functions here. For everything from creating a new post to get user posts, get all posts, edit, delete one post and delete all posts, edit the status of a post, edit the priority of a post. So for time's sake, I'm not going to go into all of them. I'm just going to show you the code. Code here. Just change status, change priority, changing a couple of the variables that a website sends to the API, and then using Prisma, you can update a certain entry in the table, which you have to configure in this file. We're gonna go through it briefly because of don't have much time. And here's import function, which creates a new post. It's a new post, and then it gives it a priority. Gives it a status, it gives it tags based on what the user inputted, and it's a function that retrieves every card from the user and every card in general, and one that edits a card and one that deletes a card based on the ID of the specific card. And just delete all cards. This one was the easiest to write because it's not much inside. And here are all of them using .post.get. There's also .delete, but I decided to use .post instead. So it is .post there. And
I think that's it for auth and community cards. We're gonna go through the Are middleware you and the. can you show us the front end to kind of make sense of the back end to see how like like you logging in and see like how the application looks basically. Move on to the front where. Let me just make this big. And Okay. for the sake of time, we might not have time to go through the front end code. So if you could show us the application in action, you could show us a little bit of the front end code, but for the sake of Okay, time, I'll yeah. go through it really quickly. So I basically used a bunch of components. I made a bunch of components from scratch. I put them in here using what's called React props. I use those, and the props are here, like community host window, priority window, drop down midsection, header, website name. It's not a prop, but it's still there, and it's use effect, use state, a bunch of stuff from React. React basically stuff that I created, and also that was built into React. Just the dispatch, use effect, use state, and a sign in page, signed out page, and it's a bunch of components. I'm not going to go through them because of the time's sake. But here's the home page. The user and token are pulled from the state store here, store. Here's the store here. It's the auth store and the post store. This comes to the auth store, and this comes from post store. And then based on if the token is null or not, which basically if the token is there or not, it puts in a signed in page or a signed out page. So there's a more props for you here. And in the login function, I actually made two, login and register, which is basically the same thing. They both use forms using Zod to host to send the information to the API, which then checks if the user is logged in or not, or registered or not, and either lets the user in or does not let the user in. And okay, that's it for login. I was going to make a users page, but I did not have time to do that. And here is the meat of how the website actually communicates to the API. So we use Axios dot post, either post or get, the same thing as a API. And here's a login. The register one gives the name, email, password. This one just gives the email, password for login. And check for user info. It gives nothing because it doesn't have to give anything. And that's how that works. And here's the reducers that tell the state whether to make loading true or false, and manipulates the different the data values in there in state. And yeah, I think that's it for our slice in a nutshell. Here's the community post slice one, the new post. Gets all this, then post it, and edit posts, edit status, edit priority, delete posts, get all user posts, delete all posts, get all posts. There's a lot of uh, async funcs there. Then the base URL is here. This is the online version. This is the one you can access right now. Oh wait, no, this is this API, but the actual website is online. You can access it right. Okay, and here's the entire routes, home login register, and I think that's it for the code in a nutshell. So the website, let me get the website off. I didn't actually open the tab for the website. Let me type the website's name in. Right. Okay. Log in. Okay. To take some time here. The render service, it turns off if you're not using it for a long time, so I have to wait for it to turn on.
the render service And that actually. the render is like the database we're using. So if you don't use it for a few hours, it will kind of like go sleep. So let's give it a second to wake up. Yeah, it's the service I use to put my API in. The API. Yeah. Okay, so now that the API, I think it woke up, so we can test it by logging into my account. But first, before we log in, this is a signed out page. This is what you get when you signed out. Just basic web page. It's a signed out page. Then if you log in, then you can see the real meat of CrowdMind. Here's different posts I did. The tags don't really matter. I just wanted to type. Just want to see if it works. And you can prioritize them like this. You can change the priority, and you can make it higher or lower depending on whether they're whether or not. I mean, well, it's depending on the priority that you want. And you can also show only your posts, and you can edit posts and delete posts. But the important thing to note is your role. So this is I'm a super admin, which means I can edit everyone's posts and delete everyone's posts. But someone who's not a super admin, so I made another account here. I think, let me check I think, just, no, let me just check. Hold on. This, um, actually, I don't have time to go over, but basically, if you're signed into a user, you can only edit and delete your own posts. And if you're an admin, you can, I believe, just change the priority of other people's posts, but not edit or delete them. But if you're a super admin, you can edit and delete everyone's posts, regardless if you're the user of that post or not. I don't have time to actually make a user account. Or could I? Let me try to make a user account here. Field. Let's make. Okay, so this is a new user, and I know the name is the same, but this is actually a completely separate account, and this person cannot change or delete anyone else's post but his own. So if I make a new post, let's make a new post, and just make a random description, random content, and tags, and submit. Okay, so now this person can edit and delete their own posts, but not edit or delete anyone else's posts because they're only a user. They're not admin. But someone who's a super admin can delete and edit anyone else's posts. And you can filter via tag, filter posts by tag. And I believe that's it for the website portion. So let's go back to the presentation to finish up. Okay, let me just go through here. Okay, we went through the deep end, front end, and we went over how the front end and back end communicate together in a nutshell using Axios, get posts, and the different data that's brought in to each function. I know I made far too many functions, but I just wanted to make sure everything was covered in the website. And finally, I would like to thank the people who made this website possible. So me, Ayub Yusuf, I was a CrowdMind team leader and developer, and also Anissa Muhammad Ali was also a CrowdMind developer with me. And lastly, I'd like to thank the audience. Thank you, the audience, for listening to my presentation. So thank you for listening to my presentation. I really appreciate it. Thank you, Ayub. Thank And you that's for so much. session.
Is there anyone with a question? Any questions for Ayub on the project? سؤال. I have a question. What motivated you to choose this particular theme of task management? Is that connect with your personal life, or for me it does? Like, I struggle with that. Okay, so the reason why I developed this website in particular was so that people can manage their own personal tasks and maybe even no, wait, no, it's not personal tasks. The reason why I made this website was not for personal tasks. It was for team-based tasks that people can edit and delete, so that people can select a leader and then the leader can edit, prioritize, and delete the tasks. So I'm sorry, it wasn't. I messed up there a little bit. It wasn't for personal tasks. It was for team-based tasks. Exactly. Yep. So this CrowdMind project originally was to help people organize, come up with ideas. And for example, let's say like in your community, you wanna fix roads, or you wanna like a basically collective work together, basically, and vote on that idea. So if you want to crowd source ideas and you want people to vote for it, this is kind of like the project. So it's more like crowdsourcing task management than just personal task management. That's a good question, and thank you so much. Ayub, thank you so much. I know your team, you were only 2 people, and this project was not easy. So this was like final project. It means it had the front end, the back end, meaning you have to build the back end code, you have to build the front end code, and you have to connect it all together. And you put so much time in, and also your teammate. So great work, and from where you started at the beginning of this school and now where you're at, what do you think? What is your progress? I think I made a substantial amount of progress in this in this course. In the beginning of this course, I had dabbled in HTML, CSS, and JavaScript, but I didn't know how to put them together. And I didn't know React and Node.js at all. So I was starting from a very low point in my coding and development career. And then as time progressed and I went and enrolled to the school and I did the homework and the projects, I became more experienced in website development. And when we went into APIs, especially when we went to the APIs, this is a completely new territory for me. I didn't know how to make APIs at all. I just and luckily I realized when I'm making it, I was a little bit intimidated by it, but I realized that it's not that hard to make APIs when you have the information and you have experience in it. Then it's not that difficult to make it. And I was able to make the API completely from scratch, and I was able to connect the API and website together. And I was able to put it up on an online website hosting service. I actually used 2 of them for this project. I used Vercel for the actual website and Render for the API because the Vercel, it didn't work for the API, so I had to use both. But I made a substantial amount of progress in this course, and I think it was a good investment. Of course. That's amazing. That's amazing. One of the things I know about you, Ayub, is that you wouldn't go forward unless you fully understand the concept. And many times you told me that you just don't want to take it for the face value, or you don't want to just keep going without understanding. So you always used to try on a different project, a smaller project, try to understand the concept. And I've seen your code. You actually go out of your way to try it on your own way, which is amazing. So I mean that's best way to learn is to try it on your own way. So great work, an amazing project, and
I'm really happy that you enjoyed this course, and we'll do the graduation part later. But thank you so much. I will move on. If you have any input or is there any questions, anyone, before we move forward? All right, you. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. I'll go on to the next project, inshallah. The next project, I think we'll have Saeed present to us. It's called the Gabi AI. He will tell us what it's about. Wuxuu ku saabsan yahay oo noo sheegi doonaa projectiga. Marka Saeed ma joogtaa? Ama qofkii soo present garan lahaa. أستاذ هذا ما سنتاي أنا Oh, بريسنت Zakaria Sodo, mashallah. Inshallah. Yes, so noo dulmar inshallah. Introduction wixii dhan inshallah. Si dadku u fahmaan. Adaan ku siinaya mikrofoonka inshallah. هذا أستاذ وأركع مناقشة جديد Waa u jeednaa hadda haa. السلام عليكم dhamaan kasoo qaybgalayaasha iyo ardayda baa salaamaya waxaan noo soo jeedi doonaa projectkan wuxuu ku saabsan yahay Gabi AI. Gabi AI waa website waaye kaasoo loogu talagalay gabayaaga iyo dadka rabaan inay gabayo qoraan iyo gabayada Soomaaliyeedba in loo helo qaab online ah. Sidaa ognaana hadda sanada dambe wax walba waxay u guurayaan qaybta iyo teknolojiyadda. Gabi AI muxuu qabtaa marka? Gabi AI waa website kaasoo kuu sameynayo in oo gabay kuu generate gareeyo. Sidoo kalente wuxuu kuu sameynayaa inuu kuu install gareeyo in aad la degi kartid iyo in aad si manual ah ugu qori karto ama AI aad u dhiibi karto gabayga ama si manual ah ugu qori karto. Gabi AI marka aan sameynayno waxaa isticmaalay frontend-giisa wuxuu ka kooban yahay qaybo badan sida dashboard inuu leeyahay, create bomb inuu leeyahay, iyo bombska meel qoray, bomb library, iyo engage assistant iyo qayb settingkiisa. Gabi AI waa user friendly waaye, responsive waaye, waa associate oo bomb creation waaye. Gabi AI si guud muxuu oo Soomaaliya ka caawinaya oo ka xalinaya wuxuu ka xalinayaa gabayada Soomaaliyeed inta badan waaga caadi ku qoran yihiin ama way duwan yihiin so meel ay ku hostgelisan jirto. Gabi AI waxaan ka rajeynaynaa mustaqbalka inuu noqdo hadda au sii diyaarinaya waxay tahay in gabayaaga Soomaaliyeed in gabayadiisa meel laga heli karo, lagala degi karo, gabay kalena lagu curi karo anagoo isticmaalna artificial intelligence iyo si waxayna wixii hore u haysanin. qayb demo waa gudbeynaa si wixii dhan si practical ah ugu aragno. Gabi AI waa kana login pagekiisa, sign in pagekiisa waa kana. Hadda waxaan sameyn doonaa in aan account abuurno. Marka hore waxaan sameyn doonaa username. Kadib waxaan sameysan doonaa Gmail. Gmail account waxaan ku sign gareysan doonaa. waxaa doon doonaa roolkeena ma boyd aan ahna oo gabayaay teacher maanan educational access ma u isticmaali doonaa mise admin full access aa yeelan doonaa oo qayb admin ah. admin iska doodanaa waxaan sameysanaynaa password. hadda wuxuu noo abuurayaa account
والله ما خلاص عملنا كيس فعلا. si fiican si fiican. ها. Aan filayo wuxuu ku xiran yahay render miya. رندر كوريا. Renderka waa inuu soo kaco waayo, so aan siino xoogaha. وقت سيننا ما دام قيمة فريقك استعمالا. Ah, intuu soo galaya waxaan rabaa inaan dhaho thank you dadka nagu soo biiray oo martida ah. Dhammaantiin aad waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka. Insha allah projectska hadda markaan dhamayno kabacdi graduationka waa gelaynaa. Aad waa mahadsantihiin supportiga aad na siiseen insha allah. Projectigan hadda uu naloo wado waxaa noogu xigo project kale. Kabacdi markaas mid waxaa noogu xigo mobile app ay arday sameeyeen. Waxyaalahan projectskan arday sameynayaanna waa from scratch, waa wax ay kasoo bilaabeen hoos kasoo bilaabeen. Arday intooda badanna dhowr bilood waxay ku jiraan ilaa adiga 6-7 bilood ku jiraan. 6-7 bilood waxay ku barteen waxaan oo dhan. Marka waa micnaha this is maxaa la dhihi jiray waa accomplishmentgoodii waayo. So go ahead Zakariya adaan ku siinaa kugu soo celinaa. أو ساين أسمننا. Hmm. Vamos. Hadduu mar soo kacay inuu caadi soo kacay ahayd. Renderka ma garanaa wax ka qaldan maanta. اسمع خان داو تستقرنين. Dhima laha waqtiyaa siinayna. عدو ساو جدين ونصو كعي. عدو waxaa ku jira akoon admin ah oo screen admin ah. Dashboardkan sida ugu jeedin wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 5 qaybood oo waaweyn. Qaybtan dashboardka oo aan ka heli doono inta bomiska oo ku jiro, average engagement score-ka, iyo gabayga noocyada gabayada ay yihiin, iyo tone-ka sida uu yahay. Page-kan waa page-ka oo create bomb-ka oo gabay inaa wato. Laba qaab gabay abuur kana. Mid koowaad inaa AI isticmaalno oo AI noo generate gareey isim manual anaga usoo gelino oo gabayga sidaas aan kusoo gelino meesha. Haddii isku dayno qaybta koowaad waxaan dooran doonaa mawduucaas oo ah gabay oo ku saabsan waxaan doonaynaa kale nabadda. gabay nabad ku saabsan aan doonay dareenkiisa adaabna serious aan dooranaa, adaabna heavy adaabna sad aan dooranaa, mid angry mid romantic ah. Hadda waxaan dooran doonaa mid oo serious aan dooran doonaa oo dhab ah. Zakariya tanna codsi wuxuu u dirayaa soo ma ahan AI-da u diraa codsi si gabayga u samayso. markuu generate garanayo wuxuu sameynayaa wuxuu u diri doonaa OpenAI oo diri doonaa oo OpenAI oo soo galan API ah oo qaybta backendiga
asaa noo soo generate garay doono kadib waa noo soo celi doonaa sidaa dudina hadda waxaa imaanay qaybta had gabayga ugu dambeeya soo generate gareyn wuxuu ahay gabaygan oo ku qorantaa nabadda oo toonkiisna oo yahay serious gabaygan kor waxaa ka arki doontaa gabayga magaciisa iyo cidda oo abuurtay oo abwaanka ah wuxuu noo daliilgeliyay gabay nabadda gabay nabadda markuu noo dilay waxaa samayn karnaa hadaaban waa la degi karnaa hadda dii aan isku dayin inaan la degno oo noo soo degay sidaa ujeediin pdf-ka waa kana waa aqrisan karnaa markaa gabayga la soo degto waxaa arki doontaa ciwaanka gabayga abwaanka oo gabayga jineedgeliyey hadduu eegayay qofka awsarka ah hadduu eegaa jineedgeliyey qofka awsarka ah abwaanka xilligaas gabay noociisa oo yahay iyo taariikhda la jineedgeliyey soo aa iska soo xiran sidoo kale waxaa arki doonaa bom library qaybtan waxay tahay waxaa ka heli doonaa gabayada dhan maadaama admin ah ahay hadda oo boyter ah ay keliya waxaa arki doonaa gabayadeeda laakiin marka oo admin ah ahay waxaa arki doonaa gabayada dhan oo dadka soo waligeniyeen sida ujeediin uses kala duwan aa soo geniyey kan weerar soo geniyey oo uses balban qof walba gabayga aa ka arki doonaa kan zigi aa soo geniyey gabay walbo iyo cidda soo genisay oo awsarka ah ama gabayayga ah hadda kan iska soo qaadan hadde qaybtaan ugu maana oo hingaad assistant qaybtaan hingaad assistant maxay qabanaysaa qaybtaan waxay qabanaysaa waxay falanqeynaysaa gabayga waxay kasoo saaraysaa miisaaniyadda miisaanka gabayga iyo qaafiyadda oo ay soo saaraysaa gabayga waxaa ku qoran geli gabay halkan waxaa geli doonaa gabayga hadda aan noo soo koobigeley soo gabaygaas aan noo soo koobigeley xarafka oo ku socda muxuu yahay tusaale gabayga hadda wuxuu ku socdaa e oo ku socdaa waxaa heli doonaa warbixin oo falanqeyn gabaygaas ah miisaankiisa iyo qaafiyadiisa iyo falanqeyn guud oo gabaygaas ku saabsan iyo waxyaala lagu dari karo iyo waxyaala laga dhimi karo talo guud oo na sii doonaa sidaa ujeedii hadda e ayaa loo diri doonaa egagaa soo samayn doona waatan warbixinta falanqeynta oo na hoosayay gabayga oo miisaaniyadiisa iyo qaafiyadiisa xarafka e oo ahay inta sada oo ka kooban yahay 23 sada ahayd talooyin oo kusii doonaa meelaha oo u baahan hagaajinta iyo talooyinka oo kusoo jeedi doono in haddii gabaygaas wax bedelaysa dii wax ku daraysa ujeedka guud oo gabay ai oo ku saabsan yahay waxay tahay in gabayada soomaaliyeed la helo meel ay ku keydsan yihiin sidoo kalenta abwaanada hadda soo baxayan inay helaan ai oo hagi karo kaas oo lagu training gareeyo marka hore gabayada hadda IBI isticmaali doonaa laakiin mustaqbalka waxaa laga dhigi karaa in gabayada soomaaliyeed hore loo tiriyo oo model lagu training gareeyo sidaas oo kadib abwaanka hadda soomaaliyeed markuu gabay curiyo inuu gabayga halkaas geliyo oo wixii ka qaldan wixii halkaas oo soco oo meeshaas mentor ka helo midda labaadna oo tahay ugu weyn waxay tahay in asiga naftigiisa oo gabay cusub kuu generate gareey karo fikrada oo gabayga kugu soo dhacay inaa wax ku celisay inaa u sheegi kartid oo halkaas kaaga generate gareeya asiga qaybtan waa qaybta sittingki waay informacygiisi oo sidoo kale offsetku waa responsive dark modena wuu leeyahay teknolojiyada isticmaal waxay tahay reacti aa isticmaalnay telwan css oo qaybta front endiga aa u isticmaalay qaybta back endigina kole nagama soo hodin waxaa noo sharixi doona injineer saciid oo asina aa ku wareeji doono oo sharaxaad intaa in kasii fara badan na sii doono aad u maysirtay hadda waxaa noo wareejinaya injineer saciid saciid soo dhowo saciid soo dhowo waxaa laga yaabaa inay wax ka xiran yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وحي تيمكا يو اسكولكا أرضيدا معلنكا يو لجستياش وآدي أدو سلاميهين سكرية ملفي عمبو ينوسو غارسيي إن شاء الله وهلك سانا مع الدنيا هنا كسي قادو وأنا اللي مغلي يوم فليا si fiican si fiican باك إني waxaan ku dhisnay waa Node.js iyo Express API aan isticmaalay sidoo kale waa secure data handling
secure data handling waxaan u sameynay middleware iyo security taasoo aan isticmaalay inaan siino role inaan kala siino hadduu yahay gabaygii iyo adminkii iyo macallinkii authentication baan isticmaalay protected routers baan isticmaalay database-kan waxaan isticmaalay Prisma ORM iyo structure models marka wuxuu ka kooban yahay laba model oo related ah waa useries iyo bombs amba bomb iyo tape safe query AI integrationkiisu waxaan isticmaalay open AI baan isticmaalay API-geeda waxayna inoo soo generate garaynaysaa gabay sidoo kale analyze bay inoogu samaynaysaa gabaygii ay inoo soo generate garaysay si arkiiseen uu sakariya hadeerna tusayey ay haddaynu qaadano ay inoogu samaynaysaa analyze iyo weliba haddaynu mid kale oo aanu leenahay baynu gelina labadaba analyze bay inoogu samaynaysaa inay inoo analyze garayso ayay inoo samaynaysaa platformkan aan dhisnay waa mid hal abuur leh yani waxbuu abuuraya gabay buu ku abuurayaa dadka aan gabyaaga hayne dee hadalka soomaalida waa tiraa tix iyo tiraab markaa wixii tixa buu ku abuuraya dadka anigu aan tix samayn karayn buu u samaynayaa ku yaroo fudud haddaa u baahan tihiin kuwo jacayl ku saabsan kuwo ku saabsan wadaniyad ku saabsan kuwo dhiirigelin ku saabsan waxa waa ka helisaan sidoo kale backendigiisu waa secure sidoo kale la hormari karo mustaqbalka oo horumar fiican lagu samayn karo oo dhisaynkiisuna uu ku raali gelinayo intaas waxaan doonayaa inaan raaciyo tiimkaan ka koobnayn oo ahaa 5 qof baan ka koobnayn cabdiqaadir baa aan hogaaminayey cabdiqaadir cabdikariim maxamuud oo team leaderkayga ahaa ilaahay ha barakeeyo jamiila oo iyaduna doorka ugu fiican ka qaadatay barnaamijkan sikriye oo isna ahaa tiimku tayradii uu ku dhaqaaqayay amba tiirarkii uu ku taagnaa anigaa ka mid ahaa ibraahim bashiir kilwi ayaa isaguna ka mid ahaa inkastoo aanu kala dheerayn oo aanu meelo kala fog joognay haddana tiim waxaan u shaqaynaynay sidii kuwa dee gurigooda nool meel wada jooga aad iyo aad bay tiimku dhammaantood u mahadsan yihiin guntiya gabagabada waxaan u mahad celinayaa macallinkeenna ustaad duraan cali iyo dhammaan tiimkiisa Gabi School waxaan u mahad celinayaa ardaydii aan soo wada dhiganay iskuulkan ee waqtiga dheer aan soo wada qaadanay waxaan u mahad celinayaa tiimkii aan hadda soo wada shaqaynay waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha caawa barnaamijkan winnerka ama barnaamijkan la yaabka ee ardayda kala duwan soo dhigayeen kasoo qayb galay ee goobjoog u ahaa aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamayaa waxaan filayaa in intaas ay nagaga eeg tahay maasha allah maasha allah waxaa kuu qoran ibrahim kilwe account kala duwana kusoo gasheen magaca kusoo gasheen saciid so waa anaa umalay ibrahim bashiir kilwi anigu siciid xariir baan ahay ibrahim bashiir kilwi ha maasha allah maasha allah kilwi ha maasha allah that's amazing ha tiimkaygu ka mid ahaa maasha allah maasha allah that's really amazing wallahi projectigan bilaagu markaan aan aniga la sheergareeyey waxaa islahaa uu adkaanaya macnaa uu adagyaa project adag laakiin waxaa islahaa wuxuu noqonayaa impossible in la accomplish garay kulligiis laakiin waxaa samayseen maasha allah shaqa inaba caadi ahayn meeshii ka filinayay ma ahe meel aad oga fog yaa geyseen projectiga maasha allah midda kale markay noqoto dhinaca fahamka gabayada iyo sida u kala baxaan iyo waxaasoo dhan ani kama warqabin just waxaa idin sii un fikraddii adinka ayaa maasha allah la imaaday and this is like waxaa lihi jiray this is really amazing like ani xataa inaan isticmaalaa laga yaabo so insha allah I will waan sign up garaynayaa si aan gabayo waxyaalo ugu generate garaysto
And mashallah, this is amazing. So su'aalo yaraa la qabay insha Allah aan rabaa inaan ka jawaabtaan insha Allah. Kawsara waxay tiri what made you come up with this kind of idea? maxaa fikraddan fikradda horta groupka waxaan sameynay fikrado badan oo waxaa jiray aan meel gelinay way ka doorteen. So waxaan is leenahay maxaa u doorateen fikraddan hadduu qofka jawaabi karo fikraddan maxaa u doorateen. Go ahead, Saeed, I think. Yeah. Ibrahim Ah. Saadu. Aku dinaya. Ay sida labadiina waxa igu qoran aniga Ibrahim ay igu qoran ma garanaa kule waxa laga yaabaa inuu yahay Zoomka magaca sida u qoran. may ha waa runta ustaad problem waxa weeyaan keegi baa ii shaqeey waayay gmail-kan igu xidhnay computerka Ibrahim baan ku soo share garay taas weeye sorry saas ma moodin raalhow waxaan ku dooranay horta barnaamijku marka koowaad wuxuu ahaa barnaamij dhaqankeennii ku taxalluqa oo dee gabaygii iyo buraamburkii iyo maasooyinkii iyo heesihii iyo waxyaabahaas lasoo in la isticmaalayo waa talabaadee waxaa la isticmaalayay AI baa la isticmaalayay oo ah teknolojiyadii ugu dambeysay ee imanka adduunku isticmaalayo adigu marka xaggiinina aynu ka eegnay soomaalinimada xaggii teknolojiyadda adduunku maraya inaan ka eegno waxaan isli midhaa kaasaa aad imka ku habboon inaad isticmaashaan marka waxyaabihii nagu dhiirigeliyey waxyaabahaasaa ka mid ahaa maasha allah waa jawaab aad wanaagsan maasha allah ani ahaan waxaan dhihi lahaa wallahi maasha allah soo iskugu dubrideen projectigan anigana waa in ka maqnaa oo maba xataa ma ahayn micnaa waxa ani in la qabtay waxaan ku maqnaa cumraan ku maqnaa barnaamijkan waxaa la isku dubriday adiga 4 isbuucin dhan camal yaa laga shaqeeyey ardaydaana in la eg adiga 7 bilood ayay ku jiraan iskuulka ilaa 8 bilood wax ku dhadhow laakiin maasha allah waxaa waay dadaalkii muujeen inaba caadi maahan ardayda qaarkood waxay ka bilaabeen 0 qaarkood xoogaha yar wax ka bilaabeen oo codina yar yaqaaneen laakiin ma ahayn micnaha wax oo advance ah marka maasha allah waa screenka share garaysan waa I think waa Saciid oo umaleynaya wax su'aalo kale oo ma jira qof kale su'aalo kale u qabo gabay AI team. Go ahead, Anissa. Gonna speak in English. Afwan. So my thing is, horta, mashallah, this is a beautiful project. Wallo bahani hai, especially if you're like diaspora or qurba jog. It feels like Gabi, you can't access it ever. It's so hard to understand. So mashallah, what did that shin? The one thing I would recommend is there's a lot of education that needs to go along with Gabi. So in addition to Mahaladaha using the AI, also provide like a resource, a knowledge bank to tell you the different types of poetry, examples of those poetry. That way the person could see examples and then they could have that knowledge going forward. But otherwise, mashallah, wallahi, it's an amazing project. Mashallah. And Ibrahim, wax ma ku daray ama Saciid? So anisana waxaan ku darsan lahaa aniga anis waa ku mahadsan tahay fikradaada waxaan ku darsan lahaa xataa projectigan wuxuu noqon karaa mid dadka u jilcinaya gabayada maxaa yeelay marar badan waxaa dhacdo in gabayo badanaa jiro oo bugaag lagu qoray oo kuwa qarniyo hore la qoray iyo kuwa dhawaan la qoraba ha ahaado iyo dad qaarkood ku adeegin inay fahmaan wixii waa habkay gabayda u shaqeeyaanba waa iska adeegin inta badan marka hadduu qofka gelin karo meesha gabaygii ku bayst garayn karo kabacdina AI-da u jilcin karto oo xaraf bixin haddii ahaato ama u sharaxdo gabaygan wuxuu ku saabsan yahay summary gabaygan wuxuu ku saabsan yahay maybe xataa background oo history background so let's say camal siyaadka camal gabaygiisa haddii la geliyo gabaygan wuxuu ku saabsan yahay siyaadka ayaa akhriyey taariikh hebel saas u akhriyay sababtaas haddii la dhaho hadda kahor waxaan xasuustaa waxaan sameeyey AI yar oo ku jirto ChatGPT oo ahayd siyaadka so waxaan sameeyey mid sayidka anisa xasuusato
wuxuu ahaa mid aan ku traingareeyey sayidka gabayadiisii oo ahayd in uu micnaha soo bandhigo gabayada uu sameeyo laakiin marka dambe waan ka caajiskaas laakiin maasha allah fikraddan oo fikrad loo baahan yahay oo dad badan isticmaali karaan la hormarin karo marka waxaan dhihi lahaa meeshaas kasii wada wax su-aalo kale ma jiraan cid u qabto tiimkan. alright maasha allah maasha allah aad iyo aad umahadsan tihiin waqtiga aad uu noogu yaryahay waa jeclaan lahaa inaan waqti badan insii tiim kasta but maasha allah great work maasha allah great work tiimka waqti badan aa geliseen shaqo fiican aa qabateen really I'm proud of shaqadaa samayseen iyo sida wax u samayseen professionally waxaan ku xijinaynaa tiimka noogu xigo haddii joogaan waa tiim soo bandhigaya project la dhaho momentum oo ah mobile app ay dhiseen so yaa ka joogo tiimka momentum anyone from momentum ustaadi anigaa ka jooga okay cabdinaasir maasha allah soo dhowo maasha allah momentum waa mobile app ay tiimka sameeyeen haddii iskuulkana si gooni umaana barin mobile app in la dhiso laakiin tiimka ayagaa isbaray so tan waxay ahayd mid ay self study gooni sameeyeen of course technologygay ku dhiseen mobile appka iyo technologyga ay barteen uu isku yiri dhow yahay laakiin waxay ahayd ayaga gooni u barteen insha allah ayagaan siinayaa cabdinaasir go ahead insha allah. okay screenkii waa arkaysan soo maha si fiican aan iska bilaabo magacii waa cabdinaasir bashiir kolley waxaan ku jiraa un ama ka mid ahay ardada Gabi school dhamaysay full stack waxaan soo jeedinayaa projectiga oo momentum app oo application ah marka aan halkan ka bilaabno bismillah welcome to Gabi school demo day marka applicationkeenu maanta magaciisa waa momentum app momentum app waa app dhammaystiran oo naga haqabtiraya caadooyinka iyo taskiga yararka aan u baahanay si oo aan daily taskigan aan u gashano platformkan waa platform labadooduba ama iOS ama Android labadooduba lagu isticmaali karayo okay architecture-ka ama qaab dhismeedka applicationkeenu waa sidan annagoo backendiga gelinay Vercel okay teknolojiyadda aan isticmaalay waxay ahayd React Native oo Expo ah styleka oo meelaha qaarkood aan ku isticmaalay React Native style sheet iyo native wind okay state management-gana waxaan isticmaalay Redux toolkit oo very huge ama meel si application si guud aan ugu isticmaali karayno backendiga isaguna waxaan ku isticmaalay Node.js Express iyo ishay Prisma oo suuqa ay xidhaysa Node.js-ka iyo database-ka database-kan waxaan isticmaalay Superbase waxa oo aan collaboration ama maadaama dadka joogaan different location waxaan isticmaalayna toolku wuxuu ahaa GitHub okay waxaan adeegsanay intii aan wada shaqaynaynay GitHub organization iyo habka la yiraahdo agile methodology annagoo isbuuc u jajabinayna taskiga weekly review aan lahayn okay halkan waxoogaa waxaa ka furan iskuulka oo xafilaya registration cusub baa furan marka ardayda jecel inay noqdaan full stack ama software engineering inay fursadan qaaliga ah ka faa'iidaystaan oo Gabi school oo ay helayaan 20% of discount ah marka teamka aan kaga soo shaqeynay waa aniga oo Cabdinaasir Bashiir oo engineer Nuur Cali Qaasim oo different accountants aan kala joogno oo caqabadaha inta ugu badan ee time zone-ka noolaha haddana alxamdulillah projectigeennii maasha allah waan dhamaynay alxamdulillah thanks dhammaantiin haddaan u imaado dhanka koodhka
xaggan ku isticmaalaynay waa lii jeeda horta ma si fiican okay xaggan waa exboy ama frontigii aan isticmaalaynay weeyaan annagoo isticmaalnay different locations and different files anoo isticmaalnay ababka kolley waxoogaa aad u tira badan yihiin oo dulmar guud maan yara sameyn maadaama abku lagu maamulaya redix toolkit oo hal xarun oo store lagu keedinaya sifo oo ay noo fududaato wixii hadday noqoto dib dayactir iyo waxyaabana la mid ah bagendigeenigina waa kan okay bagendiga waxaan isticmaalay root iyo surface middlewareki waa kan I think waxoogaa la fahansan yahan filayaa kodhka kanna waa ka cludinary baan isticmaalay dhanka profileka birisma oo libki ahaa isagana waa kan marka alxamdulilah waa maasha allah si fiican noogu soo gabgaboobay aan isla eegin dhanka iyo koodhka dhanka iyo applicationka walow applicationkeenu oo aan ka xunnahay oo inaan ku isticmaalay ahayd emulator haddana 30 minutes ago ka hor intaan projectiga soo gelaynay oo waxoogaa cillada iga yar qabsatay marka dhanka webkan ka isticmaalna insha allah okay markaan saa usoo gallo waxaan arkaynaa to-dogii ama wixii aan daily aan gashan lahayn hadda ani intan baa ii kilidgarisan oo haddii aad u baahanta adigana waad kilidgarin karaysaa hadday noqoto exercise waxaad duration baad sii gashan karaysaa daily repeatska haddaad u baahanta iyadana waad sii gashan karaysaa waa full functioning dhammaantood okay marka halkan taskigi waad kilidgaraysay marka waxaad u baahan tahay taskigi ma completed ba ma to do later ba inaad xilli kale aad qabato iyo skip today inaad totally maanta aad joojiso ood xilli kale aad u qorshayso haddii aan dhahno completed today waan assign garayn karaynaa oka already haddii aan u baahana xitaa reminderki waan siin karaynaa timekii isaga haddaan ku dhufano isaga wuxuu leeyahay marka xagan kore edit baad ku samayn karaysaa waxbaad ka bedeli karaysaa titleka exercise baa goolka waxoogaa waa marmarka qaarkood exercise buu noo sii qaataa haddii aan u baahanayna waan bedeli karaynaa markii hore soo kilidgaraynayna baa waxoogaa aan loo baahnaa inaan aan gool dejisano marka frequency-gana waa daily maanta maadaama complete dhahnay day one uu noo sii saxay si automatic ah check in baan dhihin karaynaa haddii aan u baahno inaan wax ka bedelo oon dhahno ma ahan completed halkan baan ka dhihi karaynaa waa delete garan karaysaa taskii aad u baahanta isaguna xaggan waa profilekii on cludinary isaguna imageka aan ku store garaynay kadibna linkiga kasoo noqonaya aan databaseki isaguna aan u diray quit hours buu leeyahay xilliga aad notification kuusoo diro iska aamusin karaysaa accountability bodies buu leeyahay isaguna oo qof haddaa meesha applicationka ku jira aad damacsan tahay inaad la share garayso waxaaga isagana aad arkayso aad u baahatay inaad aragto view progresska fiirinaysaa qofkaas wixii hawlihii isagu qabtay already aniguna wii arkayaa maadaama aan saaxiibna haddii qof kale aad u baahato halkan aad ka diraysaa emailkiisa aad already ugu diraysaa marka halkaasaan kusoo gabagabay Masha Allah. Okay, that's amazing, mashallah. And
والله application كان mobile app-ka waxaa micnaha aad bay u adag tahay in qof haddii uunan baranin wixii uu sameeyo laakiin tiimka maasha allah ayagoonan directly aan la barin mobile app sida loo dhiso fully yay ayaga isbaray inta badan I would say mobile app-ka boqolkiiba 70-80 ayaga isbaray technology-ga lagu dhisaayo oo ah react native iyo technology-ga barteen oo ah react ayaa aad iskugu dhow laakiin waxay technology ku dhisaan waa kana aniga aan ku dhiso oo applicationada mobile app-ka oo ku jiro suuqa oon dhisay kulligood waxaan ku dhisaa same technology ayaga ku dhiseen marka waa native application caadi ah oo aad gelin kartid androidka ios-ka marka that's amazing masha allah great work hadda korna waa arkay isbuucii hore itusteen wallahi waxaan dhihi lahaa designka aad u qurxan yahay habka iskugu dibirteen habka iskula shaqayseen every problem in ka hor imaadana saa u xaliseen aada ola dhacay masha allah wax su-aalo qof u qabo ma jiraa anyone and applicationka waa la diri karaa waxaa loo diri karaa app storeka loo diri karaa haddii micnaha la dhamaystiro oo la polish gareeyo app storeka loo diri karaa caadi wayna jiraan applicationna noocaan oo kale oo la dhaho habit tracking applications aa la dhahaa way jiraan marka hadda teamku way diri karaan right now so course waxay tirma isticmaali karnaa so teamka hadda weli imayna dirisaan saa aaminsanahay app storeka imayna dirin so haddii mustaqbalka u diraan then way share gareynaa lakin hadda public ma ahan saan aaminsanahay yes ustaad diritaanka la diraayo appska oo loo diraayo app storeka ama dhinaca apple ama dhinaca android xogaa way yar adag tahay sababtoo ah waxaa u baahan tahay marka hore inaad lacag bixiso kadibna aad geliso maxaa la dhihi jiray applicationka diyaariso so maybe better stage okay so insha allah waxay u yar baahan yihiin review in applicationka lagu sameeyo waqti way qaadanaysa in lagu soo jawaabo ha may xogaa way yar adag tahay mobile appska xogaa very strict waaye but insha allah haddii mustaqbalka ay u diraan waan la soo socodsiinaya insha allah waa soo share garanaya any questions okay masha allah waxaan sameynaynaa insha allah hal team kalaa jiray oo rabay inay soo bandhigaan laakiin aynan macquul u ahayn so waxaan sameynaynaa insha allah I'm not sure cali inuu joogo haddaay bilowgu noo bilaabay laakiin connectionka ka yar haleysnaa cali ma joogtaa calina project inoo soo bandhigayay laakiin dhinaca macalin waa joogaa marka I don't know weli internetkayga marna waa internet connection is unstable u dhowaa dhimala insha allah waa boobsii karaa hay bas okay bas qaybta dambe oo backendiga noo dhamaystir insha allah Kowsar su-aashaadan waa ka jawaabi doonaa insha allah marka markuu noo dhameeya cali weli waa gogo-aya cali saa filaayo shaashadeeda hadda inoo soo gelaysaa laakiin dib codkaada go-aya okay hay shaashadeeda hadda ma aragtiin hadda noo soo gala ha anyway this is cali ugogo-aya runtendigeena waaye markii banaanka laga ugogo-aya hadda si fiican okay waa ka baxaa macallin marka iska wada hawshaada okay hay okay waa ka xumahay cali masha allah isagana wuxuu noo soo bandhigaya project lo key turn oo uu kasoo shaqeeyey bad qadkaa noo shaqeyn la cali wuxuu joogaa dhinacaasi kenya joogaa so ardaydana adduunka meelo kala duwanay joogtaa waxaan haysanaa UK Kenya Somalia East Africa meelo kala duwan we have all over the US of course marka okay so Kowsar su-aal weydiisay teamka hadda momentum
how stressful was the program and building these sites? yaa ka jawaaba su-aashaas tiimka hadda aan soo bandhiga daarta waa ka jawaabi kartaan insha allah. markii aan dhinaciga haddaan ka jawaabo projectskan waa it's not easy ma fududo it's not easy wallahi markay noqoto especially team isla shaqaynta teamka also way adag tahay ardayda qaarkoodna meelo kala duwanay joogaan waxay joogaan UK Soomaaliya meelo kala duwan so time zonekana waa adag yahay collaborationkana waa adag yahay so way adag tahay it's not easy laakiin waxaan sameynaa waa ku celcelinaa habka la iskula shaqeeyo we have a trainings kala duwan habka la iskula shaqeeyo maxaa la jira we have a kick off wax la dhaho project kick off iyo waxaan isticmaalnaa wax la dhaho waxaan isticmaalnaa habab kala duwan barnaamijyo kala duwan aan isticmaalnaa laakiin habka ugu weyn oon iskula shaqeyno waxaa waaye check up in la sameeyo so daily stand ups aa la sameeyaa waxaa la sameeyaa weekly meetings so progress kastoo la sameeyo waa laga kulmaa anigana weekly aa la kulmaa ayagana daily kulmaayaan si progress hore loogu sii wado so waxay u shaqeynayaan habkii ayagoo company caadi ka shaqeyna camal ay u shaqeynayaan si ay u practice garayaan waxaan because at the end of the day adduunka markaa shaqo caadi hesho waxaa la shaqeynaysaa team keligaa ma shaqeynaysid so way practice garaynayaan taas marka it's not easy laakiin micnaha waa practice waa waxan projectigii saddexaad ay dhisaayaan waa kan oo team iskula dhisaayaan so way fahmeen processka sida wax loo sameyn lahaa laakiin technology guri waa adag yahay qofaa rabe wax inuu dhaho saan filaayo naqiib go ahead ustaad su-aashaas haddii aan wax yar kusii darsado ardayda kale waxaan uga duwanayn laba challenge baan qaadanay oo ah in projectigu uu ahaa backend basic iyo sidoo kale inuu application ahaa labaduba waxay ahaayeen challenges cusub marka habeenada qaar waxaan samayn jirnay waa kulmi jirnay sidii caadada noo ahayd inta badanna mararka qaar waxaa dhici jirta inaan waqtiyo dambe ku gaarno annagoo si guud wax isula xalinayno marka runaantii ma ahayn wax fudud wax aad u weynna waan ka baranay waana macalinku aan ku tashanaynay iyo caawimaad aan helayna haddii ay wax dhacaan iyo waxyaabo badan oo dadaallo aan samaynay baan u malaynaya inayna caawiyaan maasha allah aada amaasata naqiib maasha allah I think teamkii kale fursad ma helayaan inoogu soo bandhigaan laakiin tiimankoo dhan waxaan dhihi lahaa aada amahadsantihiin waxaan sameynaynaa insha allah we're gonna take a 5-minute break and then waxaan sameynaynaa we're gonna start graduationka waqti badan ma qaadanayso mostly waxaa waa just we'll have one talk and then ardayda insha allah qofkii raba inuu hadlo yaan siinaynaa kadibna waxaan sameynaynaa soo gabagabeynaynaa muhiimadda waxaa waa ardadan insha allah waxay heli doonaa certificate-kooda waa loo soo diri doonaa emailka loogu soo diri doonaa certificate of completionka qofkii raba inuu laba hadal ka dhahana waa khayr waxaa noo jooga arday oo raba asagana inuu hadal soo jeediyo so insha allah let's take 5-minute break yeah so 5-minute break aan gelaynaa insha allah and then waa isku soo laabanaynaa and then insha allah meeshaasaan kasii wadaynaa insha allah so don't leave halkaan waan soo laabanaynaa hadii la yidhahdo
You go ahead. Man, I know we're gonna start the graduation, but I had one small question. Mm-hmm. The question is, how do you manipulate the tab title of any given page? Can you manipulate it or no? The tab title. What do you mean by the tab title? I mean the title that's on a tab when you click on another page, like the tab, it changes, the icon changes, the title, it changes. So I want to know how to manipulate that. You manipulate it using HTML or what? So that one, if you're in React, it's mostly related to React router DOM. So is that what you mean? Like the navigation? Yeah, I mean navigation. Yeah, the title of the navigation. website. Yep, the website navigation, like home, about, the different pages. So that Yeah. is mostly related to React router DOM, but it's also related to so what you could do is you need to know which page you're on. So which page you're on, how do you know? You know it by the params. So you have to use something called use params. So the params are basically, it's going to grab the last part of the URL, and then you use that to check which page you're on. So if you're on about, then you know you're on about because you use the params, and then you create a if statement basically, or ternary operator to check where you're at, and then you change the color. So if you say, if I am on about, then make the color green. And then now when you click about, the navigation it changes the color that way. Okay. So use params in React router DOM is what you're looking for. Okay. So dhawaada insha Allah. Welcome everyone. Mar kale. And waxaan sameynaynaa insha Allah, we're gonna get started with graduation. Hadduu Ilaah yiraahdo. So I'm just gonna share basically just a picture to just kind of like indicate that inaan joogno graduation timeka. Marka ugu horeysa horta aad aa mahadsantahay qof kastoo kasoo qayb galay, everyone who came, qof kasta oo support gareynayo, qof kastoo su-aalo weydiinayo. Thank you so much. And waxa waaye, sometimes waxaa is leedahay like this whole development, learning, school, it's kind of lonely. Especially like teamka markuu yar yahay, it's like a small team, and then it takes months to waxay qaadanaysaa bilo inaa wax dhan dhamayso. So it's not easy ma ahan. So it's like dedication. You have to put in so many hours, so much time, or dedication. So waa ku mahadsantihiin like supportigaas tusaysaan iyo imaata ka imaanaysaan. Aad u mahadsantihiin qof kastoo daawanayo, meel kastoo ka daawanaysid, and I see that YouTube dadaa ka daawanayo. So thank you so much. Aad u mahadsantihiin. And also I wanna intaanan micnaha aan ardayda kale aan chance ka siinin, waxaan rabaa inaan dhaho ardayda maasha Allah, waxaa tusteen an amazing maxaa la jiray dedication to barashada. Markii aan u barbardhigo aniga waxaan soo maray iyo sida aniga u bartay development engineeringa, waxaa maasha Allah adinka waxaa waaye, it's just amazing. Like waxaa tusteen in aad rabtaan waxaan inaad barataan. Wax fududna ma aha, it's not easy thing. Like soo orod ma ahan. Waa aragtay xataa dadka aanan ku jiro development-ga waa aragteen codeka arday tusaayeen. It's maxaa la jiray, like it's very challenging markay noqoto in aad concepts ka fahdid. Mararka qaarkood waxaa dhacdo inaan ardayda u dhiga cashar, and then aan ku celino review because they didn't fully mayna fahmin wixii. And then ardayda qaarkood xataa fully weli mayna fahmin, so we have to like one-on-one inaan ka caawiyo. Some of the concepts is not easy, ma fududo markii aad isku daydo inaad fahamtid. Marka dhinaca kala tagtid oo wixii fahamtid is easy, laakiin marka dhinaca kala joogtid ma fududo. Waxaan badanaa dhahaa development and programming waxaa sida camal buur camal waayo. Is this a huge mountain, or like only few people ay fuuli karaan, ay ka bixi karaan, and it's like Mount Everest or something like that. And just to get to it, first you have to diyaarsid waay mentally
maxaa dhihi jiray physically, schedule wise, you have to prepare yourself to go to that journeygaas kore. marka journeyga fuulaysidna waxaa ka hor imaana intaasoo dhagax, intaasoo meel oo hog ah, intaas oo challenges ah, xariga kaa go-aayo. That means like maybe waxaa ka hor imaana like you have a family issues that ka hor imaanayo, you have a schedule issues, waxaa ka hor imaanayo like maxaa dhihi jiray health problems, waxaa ka hor imaanayo all kind of stuff. For example, ani markaan aan ka hadlo sida ani aan ku bartay kun bootcamp aan ka bartay exactly like this, right? And waxaa dhacday markaan maraya qaybtii ugu dambeysay ama qaybtii ugu adkeyd markaan marayay yaa waxaa noqotay inaan guurno. So waxaan kasoo guurnay California meel la dhaho, waxaan soo guurinay Minnesota, and then isbuucyadii ugu muhiimsanaa jidkaan kusoo jiray, baabuuraan waday, waxaan kasoo tegay San Diego, Minnesota usoo socday. And then dib baa uga dhacay. Of course waxaa ila soo xiriiray mentorkii, wuxuu yidhi like assignment ma soo diray, cashar kama shaqaynin, so we have to push dib inaan ku celino, classical kugu celino. So my graduation date-kayga dib aa loo push gareeyay because waqtigii micnaha loo baahnaa ma gelinin. And then also at that time aniga waxaan sameynaya classka waxay ahayd maalin kasti ahayd, every day cashar cusub aa qaadanaysa, you take a new lesson every day. Hadda ardayda maasha allah xoogaa waxaa isku dayay because I know inay shaqeeyaan, I know inay waxyaalo badan ku xiran yihiin, waxaan sameeyey isbuuc kasta waxaan siiyay cashar cusub instead of maalin kasto. But still waa challenging because waxaan qaaday wixii 5 maalmood la baran lahaa, hal isbuuca la iskugu geynaya, hal maalina la iskugu geynaya. So hadda dhow waxaan fiirinaya ardayda cashar soo socdo qaadan doono oo maanta lessonka lectureka soo socdo yaan fiirinayay, waxa ay cashar ugu horeeya react ay qaadanayaan. And then markaan si u fiiriyo waxaa idhi this is really heavy, maxaa yeele waxay baranayaan concepts adag. Marka iskuulka saas u socday, it's not easy, wax fudud ma ahan. So waxaan dhihi lahaa ardayda maasha allah, you know, you did it, waxaa samaysay challenge weyn aa qaadatay, waana ka baxday, hadda buurta koraa joogtaa. It's all about hadda waxaa practice project inaad dhisid, hore usii socotid, aad meel fog ka gaartid, waxaa baratay aadan meel dhigin. So waxa aad micnaha waxaad baratay hadda iska dhaaftid oo micnaha aad dhahdid okay waa graduate galay, I'm done, waxyaala kale iska samaysanaya, then you lose everything. dib aa u laabanaysaa xiran. So now waxaa u baahan tahay waxaa waaye you need to take aqoontii hadda baratay and then start building projects. Sida hadda kan camal aad dhisay camal, take a project adig aad jeceshahay, something you want to build, right? Something you want to bring to the world. yaa samaynaysaa sooma. Marka aqoontii hadda baratay ku dabaq waxyaala is leedahay dadkii anfacayaan, adig ku anfacayaan, whatever, any project, small or big, build as many projects as you can. yaa dhisi kartaa. So insha allah waxaan dhihi lahaa aad u mahadsantied dadka soo galay, noo imaada maanta. Ardaydana waxaan dhihi lahaa congratulations, aada ugu faraxsanahay meeshaa gaarteen, dadaalka aa muujiseen iyo dedicationka aa muujiseen. waxaan jeclaan lahaa insha allah in aan arday ka mid a ardayda uu noo soo jeediyey hadal, uu Jamaal oo rabo insha allah inuu xoogaa talk noo soo jeediyo. Arday kastana chance aa siinayna insha allah si uu wuxuu rabo u dhaho. qofkii aan rabin inuu hadal dhaho, that's okay. Laakiin insha allah just ardayda magacyadooda un baa sheegaya. Qofkii rabo in uu hadal soo jeediyo just waa joojin kartaa, and then we can go from there. Laakiin marka hore insha allah Jamaal kusoo dhaweynaynaa oo ka mid ah ardayda oo maasha allah isagana dadaalka iyo dedicationku muujiyena ay ka muuqato micnaha projectskii uu ka shaqeeyey iyo barnaamijyada ka shaqeeyey. Jamaal wuxuu dedicationkiisa xataa waxaa arkaysaa markii iskuulka inaga waxaan leenahay meel oo internal maxaa la dhihi jiray leaderboardka basically waxay indicate garaynaysaa on just ardayga dedicationkiisa oo how many times uu wax soo geliyey, intuu wax soo sameeyey. Marka Jamaal maasha allah he's number 1 in the leaderboard. Waa just internal leaderboard waay, maaha wax micnaha oo just competition weyn ma aha, laakiin waxay indicate garaynaysaa Jamaal maasha allah inuu yahay very dedicated to the school. Marka insha allah Jamaal soo dhawow, adaan microphone-ku siinaya hadduu ilaah yiraahdo. Let me stop sharing. Go ahead Jamaal. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه
ودمان وأنا سلامي أرضيدا برتي شرفتا دمان أرضيدا نقد دعواني سلايفة وحين سلامي السلام عليكم waxaan horta aniga ahaan magacaygu waa Jamaal Abdiraxiin waxaan ahay arday dhigta jaamacad oo jooga magaalada Muqdisho Soomaaliya alxamdulillah horta maanta waxaan ku faraxsanahay in for month 9 months ku dhawaad ama 8 bilood 7 bilood in maanta graduation-keena ka qalin jabinayno Gabi School horta aniga ahaan waxay ahayd farxad iyo inaan ku tamaniyo inaan mar ka graduate gareeyo schoolkan sida duraan ka mid ahaa dadkii u dhiirigeliyey intaan jaamacadda gelin ka hor in aan barto cilmi computer science sidoo kalena jaamacad waxaan dhigtaa jaamacadda simad ku taala magaalada muqdisho waxaan ka bartaa cilmiga computer science waxaan ahay sanadkaygii saddexaad alxamdulillah horta so far maanta wixii aan ka bartay jaamacadda iyo ustaadka intuu i baray waa alxamdulillah waxaan aniga aan ku faraxsanahay maanta aan meeshii aan rabay inaan ka gaaro diplomatic aan ka gaaray waana in project maanta aniga aan bilaabo aniga aan dhameeyo even though xataa hadda intaan iskuulka dhiganayay wixii uu macalinkii baray inaan ku shaqeeyey oo actually shaqo caadi ah bilaabay alxamdulillah taas ilaahay xamdigiis weeyaan mar labaadna waxaa ilaahay mahadii kadib ku mahadsan iskuulka macalinkiisa ustaad duraan oo maanta noo siiyey fursadaas inaan barno cilmigaas sidoo kalena aan ku shaqaysan karno oon magaalada ku geli karno oo annaga asaageena iyo dadka annaga nala midka aan wax ugu qaban karno projectii annaga isnayna ay live noqon karaan almost inta hadda iskuulka dhiganayay inta projectii aniga aan dhisay 3 of them maanta dad isticmaalo oo live weeyaan production ay saaran yihiin oo clients ku shaqeeyo sidoo kalena meel waxaa jirta hadda mentorship baan ku joogay actually aan rajeynaa insha Allah full time aan kaga shaqeyn doona software engineering cilmigaas oo dhan waa jaamacadda iyo ilaahay ka sugo waxaa iskale ustaad duraan oo na baray inaan maanta full stack developers aan noqono sidoo kalena aan mobile engineers developers aan noqono projectii ugu dambeeyay oo momentum waxaan ka mid ahay teamka aan wada dhisnay oo teamka badanaa 5 qofood aan ahayn oo aan ka mid ahayn oo waxaan ku qaadanay projectkaas as a mobile developer website-ka waxaan soo dhisnay iskuulka intaan dhiganayno waxaan soo dhisnay projectiyo kala duwan marka waxaan rabnay inaan challenge dareyno projecti aan iskuulka kusoo dhisan hore inaan dhisi karno marka by the time aan dooranayno projectigaas annagoo dhan oo kooda cusbeen waxaan go'aan ku gaarnay inaan challenge-gaas bilowno inaan mobile developer samayn karno alxamdulillah waa noo fududaatay oo hami aan lahayn inaan mobile dhisi karnona waan dhisnay sidoo kalena website inaan dhisi karnona waan dhisnay maanta labada dhinacba waan ku adeegan karnaa waan ku samayn karnaa mobile app-na waan samayn karnaa sidaas la mid ahna website ama web page-na waan samayn karnaa intaas marka laga soo tago iskuulka iyo ardayda dhammaan naga daawanaysa daafaha caalamka iyagana waxaan kula talin lahaa hadduu yahay arday jaamacad dhigto hadduu yahay qof shaqeeyo iyo hadduu yahay qof aan waxba qaban iskuulkan isku dayay inuu soo falgalayo iskuulkan uu soo galo by the time taas marka ilaahay laga soo tagana waxaan u balan qaadaynaa in haddii isaga dadaalo in maalinku graduate gareynayo sidan oo kale in isagoo faraxsan cilmigii yaqaano xataa ku shaqeyn karo cilmigaas inuu maanta iskuulka qalin jabiyo waana waqti fiican iskuulka arday cusub u qaadanaya lagu soo biro ustaad duraanna waxaan dhihi karaa waa best teacher annaga maanta waxaana fahansiiyey cilmigan sharaxaadiisa iyo siduu cilmiga kan ugu dhaadhiciyey iyo step by step cilmigan aad ugu adag yahay haddii aadan right mentorship aadan helin waa ku halaagsamaysaa oo bad weyn waaye kaasoo qabanaysa malaha cilmi aad u tiro badan aad adagna waa haddii si loo fiiriyo laakiin markaa heshto qof experiencegeeda leh dana kusoo shaqeeyey yaqaanana sida loo teach gareeya waxaas adigana waxay ku noqonaysaa easier oo short way aa heli doontaa wixii lagugu sharaxayo alxamdulillah maantana waa kaasa aragtaan ardaydii dhammaan maanta kusoo biiray 2025 annagoo dhan wada bilawnay oo dhexdiisa 2025 April May wixii ka dambeeyaan wada bilawnay dhammaanteen waa 2026 January la joogaa horta goolkeena ugu weyn waan gaarnay inaan dhammayno 2026 inaan noqono as full stack developers alxamdulillah dhammaana teamka waxaan leeyahay congratulations you all intaas marka laga soo tagana ha isdhihina qof waxaa tahay shaqeeyo waxaanu kugu adkaanaya dad badanoo shaqeeya jiro oo waqtina shaqeeyo waqtina wax barto sidoo kale haddaa arday tahayna isdhihin jaamacadaadii iyo iskuma keeni kartid projectiga waqtigana hadda aad joogo laftirkeeda final examination ayay socda jaamacadda anigoo jaamacaddeeda dhiganayo projectiga inaan dhiso iskuulkana ka qayb qaataa marka wax sahlanna ma ahan oo good inaan barato wax sahlan oo foofana u baranaysid maaha laakiin haddii aad ku celcelisid adigana consistently yimaadid maalin kasta
one hour, 2 hours as he's consistently, you will see the difference. Shalay iyo maanta waxa kugu dhexeeya ardayda. Marka waxaa leeyahay dhammaan ardayda banaanka joogto iskuulka kusoo biira, ardayda kala injineersan waxaa leeyahay all of you, congratulations guys. Ustaadkana waxaa leeyahay mar labaad, thank you Ustaad for your dedication, for your motivation, all of these things. Thank you Ustaad. ما شاء الله جمال هذا ما هاي that's amazing ما شاء الله أو كومات هاي كلمة نسو جيدسي وانا ما شاء الله وحيالة بدن وحجر أنا قلت كي أرددان كبرتي iyo maxaa la jiray iyo a lot of maxaa la jiray waqti badan oon la bixiyey 101 oo ardayda aan isla shaqaynay iyo micnaha arday kasta waxaa arkaysaa si gooni u shaqeeya arday kasta si gooni wax u bartaa marka hadda insha allah si aan waqtiga uga faa'iidaysano waxaan sameynaynaa insha allah we're gonna go through waxaan rabaa insha allah qofkii raba inuu hadal soo jeediyo haddaan fursad siinaa insha allah qof kale ma jira oo raba inuu hadal soo jeediyo insha allah ama just any wax badan qasama inaad dhahdi laakiin haddii aragto inaad hadal dhahdi hadda fursad ku siinaa insha allah Ayub, go ahead brother. Okay, I'd like to speak for 2 minutes about it. If that's okay, no problem. Go ahead. okay. I have a lot to say about this class, but I'll keep it brief. Before, like I said before, I started this class with a tiny bit of knowledge on how HTML and CSS and JavaScript worked. I knew how the languages functioned, but I didn't know how to make a fully functional website with responsive scaling for mobile devices and the like. So I entered this class with a lot of hope, and it's safe to say that I learned a lot during this class. I learned React. I learned React from scratch. I learned Express, the API service, the package that we used. I learned how Axios worked. I learned how to completely make an API from scratch, and I made several projects with Gabi School, and also personally, I made some projects of my own. This is off topic a little bit, but I made I downloaded what's called an LLM, and large language model, onto my computer directly, and I managed to make a website that communicates directly to it and makes it makes AI requests without an internet connection, so it's all directly on my computer. So I learned how to do that, but that's getting a little bit off topic. So I made a bunch of projects with Gabi School and personally, and I learned a lot during those projects. I honed in my skills. I made the projects, and I just want to thank the teacher, Mr. Duran Ali, for teaching me all that I need to know to make my own website online, and yeah, that's where I learned, and I'm gonna make a lot more projects going forward. I'm gonna make a ton of more projects. I'm gonna upload them onto GitHub and online so you guys can access them. And yeah, that's all I had to say. Ayub, thank you so much. And hadaya nasandahay what I said about sida adiga micnaha u baratid the style, how wax u baratid is like the best way wax loo barto. It's all about adiga inaad fahantid wixii marka hore, and then kabacdi aad like you build the projects. And Ayub, mashallah, you're even hata your brother anala bilaabay, but he had a lot of other things or personal asaga dhinaciisa soo galay nalamu dhamaystirin. But mashallah, your dedication kaada and like habka rabtid inaad operated and the way you want to learn, this is it. Micnaha, this is all about haddaa iskuulkan dhamaysay micnaheeda waxaa waaye anything in life waa samayn kartaa. It's just all about like what time and dedication waaye. Like if you want to accomplish something in life, if haddaad ka shaqaynaya shit, if you want to build your own startup, if you want to become a millionaire, waxaas oo dhan is all about like consistency waaye. And it takes time, consistency, planning, qorsho,
and then you get to your goal. So you work backwards. For example, school we have like the curriculum already set up. So we have like all the way to back-endiga and API-ga and AID, which is done everything with DRC already. So all we did was just and we just work our way up to the more advanced. So mashallah, amazing work and dedication to stay. So keep up everything in life. That's it's all about like consistency. And you consistent, you measure to a garisa. So mashallah, you add umahadsantahay. Qof kale ma jira oo rabo inuu hadal ku daro inshallah. Anyone? waxaan sameynayna inshallah, we're going to go through the names, but Abdulqadir, go ahead, brother. Ustaad aad u mahadsan tahay dhalinyarada kaleeto oo waxaa isla soo baranay iyo kuwa hadda bilaabi doona iyo kuwa hore u dhameeyey ayakana waxaa waaye meeshooda ku salaamaa. Salaan kadib ustaad, waxaa ku rajeynaynaa cimri dheer iyo caafimaad badan adiga iyo carruurtaadaba. So aqoontaana bartayna markano kuwa ku anfaco markano oo aana meel la dhiganin ilaah subxaana watacaala hanaga dhigo. Dhalinyarada kaleetana oo hadda rajeynayso inay bilaabaanna waxaa kula tali lahaa on in calashaan wax excuse markano aysan noloshooda u sameynin. Anigaan ila hadlaayo aabba ahay, family dhana keliga usoo maqanahay, waa shaqeynaye oo full time shaqana waa shaqeynaye. So at the time wax noo sii baranaye maana ka caadisin. So si excuse dhinacaas kaga dhigo. Marka anigana waxaan dhihi lahay waa iskoolka iska soo diiwaangeliya garabkiina nahay oo dhalinyarada hore u dhamaysa haddaan nahay. Akhyaarta kaleeto wixii caawinaadana markano soo macalinka wada helaysan insha allah. Kuni koo jeer dhalinyarada kaleeto oo dhamaynaysana waxaan leeyahay hambalyo hor u sii wada, yaana la istaagin insha allah. Assalaamu calaykum. عليك السلام عبد القادر، ما شاء الله أداء ما تصنتهاي وأنا exactly صدق عبد القادر excuses كنا حقنا استلكتين لغونيسا وحاوا قفكس وحوا هيسا everyone is busy, everyone وحاوا dad badan waxaa jiro familo leh, ilmo ku xiran yihiin, shaqo ku xiran tahay. Cabdiqaadir laftirkiisa maasha allah marar badan oo isoo wacay gaari waday, he was working asoo shaqeynayo isoo wacay si uu fikrada igala sheer gareeyo oo aan waxyaalo su'aal u qabay aan uga jawaabo. marar badan every time aan la hadlo shaqo ku jiraa, wax buu sameynayaa, but at the same time wuxuu sameynayay give up muuna sameynin, just hor usii socday. maasha allah isaga iyo saaxiibadiis dhinacaas Yurubka joogo way iskaashanayaan, oo qof hadduu jiro qof magaaladaada joogo, iskuulkanagana waxaan dadka ku encourage karaynaa in aad fiirisid systemkanaga qof magaaladaada joogo, because arday kasto locationkiisa waa iskuulkii ku jirtaa. You can just check, waa fiirin kartaa, and then la saaxiibi kartaa qofkaas, and then waxa isla samayn kartaa. Marka maasha allah Cabdiqaadir aad u mahadsan tahay maasha allah. yaa kaloo rabo inuu hadal soo jeediyo insha allah intaanu magacaada bilaabin. Okay, hadhow dibna waa ka helaysaan fursad insha allah, waqtiga aad noogu yar. So waxaan sameynaa insha allah, I'm just gonna go through the ardayda qalin jebinayso, and then insha allah qofkii rabo dib inuu hadal ka jeediyo, qofkii su'aal qabo waan u furaynaa hadduu ilaah yiraahdo. So let me go through the nameska ardayda qalin jebinayso. ardayda qaarkood maanta nalma joogaan, of course waa iska micnaha mara qaarkood ardayda way shaqeeyaan, waa dad micnaha waxyaalo badan ku xiran yihiin. So waxaan sameynaa, I'm just gonna go through ardayda, and then insha allah waan soo gabagabeyneynaa. So listigana ma ahan micnaha uma kala shaandaysano hab oo si u kala koreeyaan waxaas, it's just a random order waaye. Cabdifataax Cumar oo reer Minnesota ah, Minnesota nala joogo, yaan ugu horreysiina. Cabdifataax Cumar, congratulations. waxaa kaloo jira Cabdiraxmaan oo Muqdisho joogo oo asagana marar badan aan isla xiriirnay, maaqanin nala joogo. Cabdiraxmaan ma joogtaa? Are you here? Cabdiraxmaan dhimala insha allah. Cabdiraxmaan, congratulations. Jamila Ismail Ahmed, congratulations. Masha Allah, Jamila ayadana every project ay ka qayb qaadato
Jamiila maasha allah waxay ka noqotaa like the number one maasha allah dadaalkeeda iyo dedicationka Jamiila Jamiila congratulations aan ku leeyahay ayadana Soomaaliya joogtaa Zakariya Xasan Cabdi Zakariyana maasha allah waa every project asagan sidoo kale mar kasta oo wax loo dhiibo shaqo loo dhiibo aad uga soo baxaa habka micnaha dadaalku muujinayana of course waxay ka caddahay projectyaashu sameeyey iyo teams kasta oo la shaqeeyey iyo waqtigu geliyey Zakariyana Soomaaliya jooga Muqdisho engineer Nuur Sheekh Maxamed asagana waxaan dhihi lahaa congratulations maasha allah engineer Nuur asagana wuxuu joogaa jigjiga iyo joogaa maasha allah saa ujeedaan adduunka meelo kala duwanaa la joogaa all over the place naqiib axmed maxamed congratulations maasha allah naqiib asagana Soomaaliya joogaa naqiib soo dhawow congratulations hambalyaan ku leeyahay waxaa noogu xigo Cabdullaahi Cali Nuur oo asagana Soomaaliya joogo congratulations aan ku leeyahay hambalyo Maxamed Cabdifataax Maxamed oo asagana jigjiga joogo waxaan leeyahay congratulations Maxamedna maasha allah of course arday kasto wuxuu aad dadaalkiisa waa ka arkaysaa maasha allah marka Maxamedna maasha allah projectiga hore I think inuu soo present gareeyey teamkiisa projectiga hore waana ka arkaysaa dadaalku muujinayo iyo waqtigu gelinayo جمال ما شاء الله جمال عبد الرحمن محمد asagana Muqdisho joogo congratulations aan ku dhihi lahaa mar kale iyo hambalyo Anisa Maxamed Cali oo ayadana Soomaaliya joogto Muqdisho congratulations aan ku dhihi lahaa Anisa ma sha Allah ayadana dadaalkeeda uu ka muuqdaa projectska ay ka shaqaysay iyo assignmentskii iyo waqtigii gelisay waxaan ku xijinayaa Saciid Xariir Jaamac asagana Hargeysa joogo waxaan leeyahay congratulations hambalyo iyo dadaalka muujisay mar kasta oo arday kasta maasha allah meel ayuu micnaha kasoo muuqdaa markii projects kala duwan marka maasha allah dadaalka ay muujiyeen waa ka garanaysaa shaqaday qabteen maasha allah waxaan ku xijinayaa Cabdiqaadir let me just double check the maxaa la jiray Cabdiqaadir here so waxaan rabaa inaan helo the correct name Cabdiqaadir oo jooga asagana Soomaaliya oo Cabdiqaadir iguma qorno last name laakiin wuxuu joogaa magaalada Portinle Cabdiqaadir I think waxaa la lahaa Cabdiqaadir Cabdikariim Cabdiqaadir ma joogtaa waa joogtaa Sooma maasha allah just inaa hubiyo la rabay hambalyo maasha allah Cabdiqaadir Ibrahim Bashir Kilwe maasha allah hadda teamka hadda noo soo jeedinayo projectiga asagana Soomaaliya jooga waxa uu qoran Garawe soo dhowaan dhihi lahaa hambalyo Maxamed Daahir Xuseen melodi joogtaa Maxamed Daahir Xuseen ii sheeg ba horta intay joogtay meesha igu qorneed laakiin marka dambe iga baxday muqdisho maasha allah soo dhow hambalyaan ku leeyahay maasha allah iyo dadaalka aa muujisay ee waqtigaa gelisay waxaan kaloo ku xijinayaa Cabdinaasir Bashiir asagana maasha allah dadaalka iyo waqtigu geliyey waxaan leeyahay hambalyo asagana wuxuu joogaa jigjiga Yusuf Cabdi Aadan oo ma garanaa inuu hadda nala joogo message uu soo diray uu leeyahay inuun imaan karin Yusufna waxaan leeyahay wuxuu joogaa Kentucky USA joogaa inkastoo uu safray marka Yusufna waxaan dhihi lahaa hambalyo Cali Maxamed oo hadda jooga Kenya waxaa Cali Maxamed maasha allah he's project inoo soo jeedinayay oo qadka internetka ka yar halaabay laakiin Cali ma joogtaa Cali waa joogaa san filaayo yes ustaad ha waa jooga maasha allah laba erey ma noo soo jeedinaysaa mise yes okay hey go ahead assalaamu calaykum aniga galaaska waxaan ka bilaabay Columbus waxaanu ku dhameeyey Nairobi macnaha safarka xitaa igama harin waa la socday marka waxyaabaha uu ku sahlayo macnaha in online-ka dad qaarada kala jooga ay wax bartaan internetka easy ka dhigay walow maanta uu internetka macnaha sida kulay laba bilaan jooga hadda
maanta ka hor internetka suu ahaa ma arkin marka ma aqaan hawada xumaata. Waxaan rabay inaan idiin sheego aniga bahalkan technology-ga waxaan bilaabay 2000-kii. dadkaan dhalinyaro u badan yihiin yaryar laakiin aniga waxaan ahaa anoo dhalinyaro 8 jiraan waxaan ka baxay Dallas oo waxaan dhameeyey muxuu ahaa Microsoft System Engineer aan noqday iyo Microsoft Professional 2000 marka waxaan ugu dhacay hal dhaha kam soo martay adduunka oo hawada ka baxeen markaasaa waxaa noogu darnaa software-ka aan qaadan waxaa iska lahaa ninkan bilgeed ay dhahaan oo waalan wuu retire gareeyaba aniga oo qalinjibinayno lacagna naga qaatay wuu retire gareey maxaan ku shaqo tagnaaba maalintaasaa marka go-aan waxaan ku gaaray inaan nin gacantiisa ku jiro inaanan macnaha ka dhigan profession markaasaan waxaan bilaabay haddana muxuu ahaa jaamacad caadi ah business school aan dhameeyey oo business administration ah alxamdulillah kii aan ku shaqeeyaa ilaa hadda oo macnaha uma baahanin technology inaan ku shaqeeyo laakiin waa anfacday sababtoo ah company yar aan soo manage gareeyey mararka qaarkood hire gareyn kartid qof technology ah laakiin anaa shaqada qabanaya basically website-ka company-ga anaa design gareynayay anaa maintain gareynayay anaa wax walba ka samaynayay laakiin waxaan isticmaali jiray software sida WordPress, خدك حير بقى ملينا هذا هقولوا haddana بقى waxaan qaatay cyber اوكي حتى cohort حتى اوكي ahaa واي shaqanka waaye okay codkayga marka shaqaan ku helay bahalkii cohortigaasna shaqada waxaa lee offer gareeyay anuu jooga Turki markaas waxaan deganaa Istanbul marka shaqada Mareykanka kuley macalinka uu yaqaanaa still unstable u dhahoya internetka I don't know inay maqlaysaan waxaa laygu dhahay macnaha waa lay qaatay offerkii la rabay in la soo diro marka waxaa laygu dhahay emailkaaga la soco marka interviewgii hore aan ka baasay kadib waa lay soo wacay waxaa laygu dhahay managerka ku rabo su-aal uu ku qabaa oo aan hilmaanay inaan ku weydiino maxay tahay aan ku dhahay markaasaa laygu dhahay coding ma taqaanaa hadda ana been ma sheegi karin the only coding aan aqaanay waxay ahayd xoogaa yar oo muxuu ahaa codekan ii sheeg بايثون Python bas oo aan u baranay inaan wax ku jibino markaan cyber security baranayna to crack codeskaas website-ka lagu jibinayo waxaasaan baranay because waxaan la bari jiray sida wax loo attack gareeyo iyo sida wax loo difaaco waxyaabahaas marka adiga midkaa noqonaysa red hat iyo black hat iyo waxbaa la kala dhahaa qaybtii ah hadhowta shaqada aan noqonaysa aday kuu taallaa marka aniga waxaa lay qaatay cyber security ay ahayd laakiin shaqadeydii haddana waxaa lagu bedelay qof koodhka yaqaano cyber security-gina loo baahan yahay marka saan u arkay kolley qof uu managerka wato oo maybe codingka yaqaano iyo say ahaydba ma garanayo laakiin shaqadaas oo aan helay coding aan ku waayay toyotana ee shirkadda oo blina meel lagu dhaho headquarter ay ka furaayeen oo shaqaalo badan ay hire garaynayeen ay ahayd markay usoo guuraayeen Dallas marka technology-ga waqti badan aan isla soo marnay laakiin macalinkan iyo iskuulkan waxaan ka faa'iiday oo ilaa hadda aan ugu mahad celinaa dootiska ayuu macnaha isugu kay toosiyey awal meelayga kala yaaleen haddaan rabo inaan wax sameeyo ilaa hadda website waa sameeyaa laakiin waxaan isticmaali jiray softwares laakiin hadda waxaan bartay anoo software isticmaalin inaan haddana samey karo hadda ay waxaa la maroyaa muxuu ahaa generation ay haddaa isticmaashana dee keligeed kuma caawinayso waa inaa wax taqaanid oo isku hagaajin kartid marka macalin waa mahadsan tahay iskuulka iyo dadka na dhegeysanaya kulli waxaan leeyahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله تعالى ما شاء الله and Ali وحواي ما شاء الله he's the most dedicated person I've ever seen markii noqoto in qof wax barto also waxaan in aan ka baran u baahanahay habka su'aalaha loo weydiiyo iyo habka aanan micnaha looga leexanin wixii inaad qof weydiisid ardayda qaarkood waxay sameynayaan waa wixii baranaya laakiin ayaga isku keydinaya oo ayaga su'aal midka ma weydiinayaan qof ma weydiinayaan caawinad ma weydiisanayaan maalmihii waxay ku bixinayaan hal problem oo yar oo ay su'aal haddii weydiiyaan laga xallin karo marka cali maasha allah waxaan dhihi lahaa
shaqo fiican aa qabatay habkaa su-aala weydiinaysay habkaa wax u baranaysay habkaasna waxaa hab ugu fiican oo wax loo barto waxaa qofki in uu any su-aalo ku aadan any wax kasta ku adag inuu soo weydiiyo aqoonta ma lahan micnaha xishood ma laha qofki waxaynu barto meesha u imaaday marka maasha allah cali aad umahadsan tahay iyo backgroundkana siisay iyo qof kasto waxay tusaysaa in uu anywhere aad joogto adduunka cali wuxuu ku bilaabay ohio maraykanka haddana wuxuu ku dhameeyey nairobi so taas waxay tusaysaa meel kastoo adduunka joogto waa geli kartaa calina uu noo sheegay storigiisa wuxuu soo maray courier kale haddana wuxuu baranayaa maxaa la dhihi jiray sorry about that haddana wuxuu baranayaa codingkii so noloshaada anytime waxbarashada ma dhamaato never waxbarashada lagama daalo marka aad aa umadsanta cali thank you so much waxaa ku xijirayaa waxaa noogu xigo cali waxaa noogu xigo let me just pull up my list nuura noogu xigo nuur calqasim waxaan dhihi lahaa congratulations nuur wuxuu joogaa UK nuur haddaad joogtid waad dhihi kartaa 2 eray haddii kale insha allah waa kasii gudbaynaa hadduu nuur joogo haddii kale dhimalaa insha allah dadka qaarkood way shaqaynayaan so waqti ma hayaan dhima lahan cabdiqaadir oo hadda dhowna noo soo jeediyay maasha allah cabdiqaadir xasan cilmi oo isagana UK joogo waxaan dhihi lahaa congratulations ambalyo waxaa noogu xigo ayub of course isagana noo soo jeediyey ayub yusuf maasha allah congratulations aan leeyahay arday kale way jiraan oo ku jirto cohortigan laakiin intooda badan way ka ed sheegteen qaarkoodna cohortyaal kale aadayaan marka waxaan dhihi lahaa maasha allah intaas waa listiga ardayda aan hayo haddii aan magacaadi gafay let me know insha allah waa listiga hadda noogu jiro cohortigan waxaan dhihi lahaa congratulations qof kasto maasha allah dadaal badanaa muujisay waad meel fog aad ka imaaday oo hadda aad meesha soo gaartay waa arday badan ma soo gaaraan aaday u yartahay ardayda soo gaarto marka waxaan dhihi lahaa congratulations shaqa wacanaa qabatay qof ma jiraa su-aal qabo ama kelimad soo jeedinaya ama wax ku daraa ma jiraa intaanan soo gabagabaynin insha allah let me see meesha chatkan fiirinayaa Ayub go ahead Man, I know I just spoke about the journey I had in this course, but could I say just a few sentences about what new students should expect when they sign into the course or no? Yeah, go ahead. Yes, 100%. Okay, because I saw in the chat that someone was asking that, and I just wanted to give my if my opinion about, I mean, my my answer to that question, since I was a student that went to the school. So if you plan to enroll in the school, then by the end of the course, you'll 100%, if you put the effort and time in, you'll 100% know how to build a fully fledged website with back-end and front-end capabilities. So with API, you know how to build an API and a website, but you have to put the time and effort into completing the homeworks and the projects that Mr. Duran Ali will give you, or another teacher. I don't know if there's maybe more teachers, but anyway, you have to put the time and effort into it to see results. If you don't put the time and effort into it, you won't see any results, and the course will basically be a waste of time if you don't put any effort in. So that's what I want to say for new students entering the course. MashaAllah. And Ayub, aad waa mahadsantahay. Yes, ardayda markasta u sheegaa, I always say haddii aadan waqtiga gelinin, it's just a waste of time. Because then koorsada waxaa loogu talagalay like at least inaad gelisid like 15 hours a week inaad gelisid yaa loogu talagalay. If you don't put on 15 hours kaas, even hataa haddii aadan like 100% wixii fahmin, but you're studying, you're trying your best, waxaa isticmaalaysaa toolska aan ku siiyey, you're using all the resources aa heli kartid, su'aalaha weydiinaysaa, use the time kaas waqtigaas hadaad isticmaashid, then yeah, 100% waa koorsada wax badana ka faa'iidaysaa. If you don't, haddaadan waqtiga gelinin ugu yaraan 15 saacadood, then ma shaqaynayso. Qofka su'aal qabo oo meesha YouTube-ka oo leh luqaday ku baxaysaa,
casharada waxay ku baxaan af Soomaali maxaa la jiray assignments kan English waaye so xogaa English inaad taqaanid waaye iyo af Soomaali labadaba marka saasay ku baxaan anyone else oo rabo inuu wax ku daro insha Allah MashaAllah. So yeah, I mean, Hadila, congratulations. And so gaarteen meeshii arabteen hadda journey-ga haduu bilaabanaya safarka haduu bilaabanaya waxa hadda soo dhaafnay waa just preparation waaye right it's all about preparation inaad isku diyaarisid waa practice-ki waaye it's the same thing as like ciyaartoyda marka ay isku diyaarinayaan Olympic camal Olympic markaad isku diyaarinaysid meesha la isku dhaafo oo ay dadka isku dhaafaan Olympiga ma ahan meesha lagu ordo ma aha waxa waaye waa preparation ka hore waa 6 bilood sanadka 2 sano oo aad soo diyaarinaysay oo aad micnaha practice gareynaysay aad ordaysay keliga habeenkii subaxi aroortii hore adigoonan cidna aynan ku jeedin aad kacaysay aad dietkaada ilaalinaysay aad trainer helaysay aad technique cusub baranaysay taas waaye meesha la isku dhaafo Olympiga ma ahan meesha lagu ordayma meesha lagu ordayo waa resultiga so waxa hadda soo barateen waa preparationki waaye now meesha waxa aadaysaan adduunkii aadaysaan waxaad tegaysaan the job market waxaad tegaysaan startup market waxaad tegaysaan aqoontaadii marka waxaa la rabaa inaad isticmaashid inaad ku dhisid waxyaalo badan inaad market garaysid aad rabaa you have to market yourself LinkedIn-kaada inaad ka adkaatid waan haynaa casharaan samayn doonaa iyo meetings about LinkedIn sida loo habeeyo resume-gaada inaad ka adkaatid you have to look for a internship jobs inaad raadisid waaye siiba haddaad joogtid meel laga heli karo internship jobs haddaad joogtid UK US haddaad joogtid even xataa Soomaaliya waad ka heli kartaa internship jobs company waxaa jira dadka shaqaaleynayo Africa o dhan anywhere internship jobs waxaa shaqooyin aad si free ah ku samaynaysid but limited waqti limited ah aad ku samaynaysid marka qaarkoodna paid waaye it's not always free maahan so waxaa samaynaysaa you apply to hundreds of internship jobs apply garanaysaa but inta apply garanaysid you have to keep building projects waxaa la rabaa markii aad hor imaado qofka oo ku shaqaaleynayo internship ha ahaado ama ha ahaado shaqo kale waxaa la rabaa inuu kaa doorto inuu ka doorta kaa doortaada how kaaga dooranaya is projectskaada fahankaada aad fahantay conceptska hal example aan idin siinaya let me give you one example one time shaqaan raadinayay waxaa la weydiiyey interview ahaa just do an interview waxaa la weydiiyey markii javascript lagu jiro waa maxay what is strict maxaa laga wadaa markii aad gelis kor ku qortid fileka korkiisa haddaa ku qortid strict or quotation agrees what does that mean yaa la weydiiyey right another time taas of course igu adkeed markaas so markii dambe aan bartay so I never forget after that so strict markii la geliyo micnaheed waxaa waaye fileka wuxuu noqonayaa it's like a typed camal waaye typed file so micnaheed waxaa waa ma isticmaali kartid things like hosting ma isticmaali kartid waxyaalaha javascript ay biyaha ku tahay camal ma isticmaali kartid it has to be fully strict inuu yahay waaye waxaa kaloo su-aalaha kaloo la weydiiya waxaa ka mid ah for example waxaa lagu leeyahay javascript ma leedahay classes so iskuulka inaga xooga maana saarin classes but like classes yes javascript classes way leedahay but classeska hadda waxaa lagu bedelay functionska hoostooda waxaa waaye waa classes waaye so conceptskan inaad fahantid and then every interview wax cusub aa ka baranaysaa every safar kastaa gesho wax baa ka baranaysaa qor wixii qor just write down practice and maxaa la jiro waxaa gashaa lead code try to practice lead code too inshallah casharaan samayn doonaa oo ku saabsan algorithm data structure lead code waxaas but it's safar dheer waaye it's not an easy journey ma ahan but like maalinka aad shaqo hesho once you find a job or ama aad dhisid project oo dhaqaale kaa soo galaya startup then that's it that's when you see the fruitski hadda ma arkaysa right away you're gonna see the fruits in the long journey arkaysaa but long journey kaas waxaa kusoo gaabin kartaa you have to know waxa aad ka hadlaysid you cannot go into javascript adigoonan fahansanayn let's say camal loops functions and variables maxaa la jiray all the basicska and then more advanced sida camal array methodska aan baranay maxaa la jiray all the kind of stuff qofa ka hadlay something about AI na inaad taqaanid you have to know AI-ga maanta bilow just start today using AI
and then tools استعمال cloud code, ChatGPT, everything. Use AI, but at the same time كبر AI ده أدينا السيبر ما شاء الله. مرة بوقت بدنا قاطو جميلة ما شاء الله قاعدة تاعي جميلة go ahead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذ حروهال إنك ديفتو هذا البدن ما هاي waxaan aad u salaamayaa macalinkeena sharafta badan iyo ardaydaas la dhammeene iyo dadweynaha dhammaan ka soo qayb galay. waxaan aad ugu mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo noo suurtageliyay inaan waqtigeena ka faa'iidaysano. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa macalinkeena oo jaaniskaana si inaan ka faa'iidaysano macnaa waarka ama gudi karno. ilaahay janno firdowsa ha ka dhigo. waxaan kaloo leeyahay ardayda aan ku baraarujinayaa waqtigii juhdi macalinkan si inaan ka faa'iidaysano oo hore u sii wadno dadaalkii macalinka uuna geliyay. waxaan kaloo ugu baaqayaa ardayda cusub ee koorsiga bilaabaya ama rabo inay bartaan kood inay ka hortagaan qaataan oo soo galaan iskuulkaani waxay helayaan best teacher oo aad u caawinayo. intaas ku kooya hadalkayga. Assalaamu calaykum. عليكم السلام جميلة آد أماسة. Thank you so much. Thank you. Okay. And inshallah waqtiga aad noogu yar class kala jiro oon rabo inaan galo. So waxaan sameynaa inshallah soo gabagabeynayaa. I wanna say qof kasto hadda waxaa tahay your alumni of Gabi School aad tahay. Alumni waxaa qofka qalin jabi iskuulka. laakiin taa micneheedu ma ahan inaad meeshaan ay ku dhabaatay wixii werdaan maaha. waxaa soo galaysaa groupka cohort waxaa soo galaysaa maxaa la jiray groupka Gabi School community soo galaysaa WhatsAppka. And I'll share maxaa la jiray waxyaalo badan oo shaqooyin ku saabsan iyo jobs iyo sida la iskugu diyaariyo iyo sida projects loo dhiso sida SaaS iyo mobile apps waxaas loo dhiso. yaan isla share garaynaynaa. waxaan sameynaynaa cashar oo aan kaga hadlayno resume building ama CV building, LinkedIn kaada inaad khatar ka dhigtid, meelaha shaqooyinka laga helo, meelaha internshipska laga helo, see la isku diyaariyaa, see la isku soo bandhigaa, confidencega, see loo hadlaa, see la isku gadaa adiga oo aad micnaha markii lagu dhaho tell me about yourself markii lagu dhaho tell me about yourself markii lagu dhaho what do you say maxaa dhahaysaa waxaasoo dhan anaa soo gubtay marka anaa idinla sheeg garaynayo but also dad kalena waan keeni doonaa insha allah. ani markaa shaqada helayay I went through over 400 interviews, not interviews but 400 job applications and about like maybe 100 interviews aan maray. So I know the safarka inuu adag yahay. But multiple jobs aan sameeyay. I did a couple of jobs or software development there. Marka I know how long it takes, dedication qaadanayso. Markii interviewada igu horeeyay, markii la dhaho tell me about yourself. Aniga dhan Englishka iga lumaya xataa iska dhaaf inaan ka hadla aniga waxaan ahay. Englishka kaa lumaayo maxaa la jiray qofka taa garan weynaysaa. So you question yourself. intaan la gaarin wixii technicalka ahaa oo aan lagu dhihin. Function qore waxaas intaan lagu dhihinba. wixina kaa kalumay marka it's about practice. That practice is interview then it becomes easier and also waxyaalo badan aa jira. We'll talk about it waxaasoo dhan inshallah but alhamdulillah congratulations and hambalyo intaa kusoo gabagabeynayna inshallah and inshallah I'll see you around and any su'aala qabta ila soo socodsiiya any project ka shaqeynaysaan ila soo socodsiiya سمين كتاكب linked verified ما سمين كنا so verified ك LinkedIn كاسوا فيلم دونا إن شاء الله we'll look into do إلهي هذا ما شاء الله and great work قف كستو إن شاء الله خير أدير جينا يا أن دتكي كسو قيب كلاي أو support كلينا هنا هذا ما تسنتهين قف كستو أو أنا اسمه بوجودين أو كسو قيب كلاي thank you so much we really appreciate time كقاعدتي inaad ka soo qayb gasho iyo qof ka soo daawanayo oo meel YouTube ka daawanayo aad u mahadsantihiin. So inshallah